Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun Sunim shortly. Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun Sunim moment to calm our minds. 안녕하세요. 한 주 동안 잘 지내셨습니까? Hello, how have you been last week? 지난주에는 여기는 무척 더웠습니다. It was really hot last week here. 올 한 달의 평균 강수량이 예년에 6%밖에 안 된다. 거의 비가 오지 않았다 할 정도로 가물었습니다. This past May, we only had rain that's about 6% of the average rainfall in May. So basically, it didn't really rain. 근데 오늘 아침부터 반가운 비가 오고 있습니다. But luckily, we're experiencing rain this morning. 가뭄의 단비다 이런 말 있죠. So basically, it's the sweet rain in midst of a drought. 네, 정말 고맙고 반가운 비입니다. So this rain is really thankfully received by all of us. 조금 올 줄 알았는데 오늘 이렇게 하루 종일 오네요. So we thought it was going to stop soon, but it looks like it's going to rain the whole day. 내일까지 비가 계속 온다면 아마 바짝 마른 겨울에도 물이 흐를 것 같습니다. And if this rain continues through tomorrow, perhaps we can see the little streams that have dried up to start to flow again. 이렇게 가물어서 곡식이 타들어가고 식수가 떨어지고 이런 어려움을 겪어봐야 이 비가 얼마나 귀한 줄 알게 됩니다. So we only really come to appreciate rain once we have experienced the suffering that's associated with drought. 또 이 흐린 날이 오랫동안 지속이 되면 햇빛이 귀한 줄 알게 됩니다. And on the other, conversely, once we spend many days just under a cloudy sky, then we truly appreciate what a blessing sunlight is. 이렇게 뭐든지 어려워봐야 우리가 고마운 줄 알고 귀한 줄 압니다. It is through kind of a lack or a suffering that we realize how certain things are so precious to us. 사람도 마찬가지입니다. Same thing with people. 가까이 있을 때는 늘 이렇게 도움을 줘도 그것을 당연한 줄 알기 때문에 이게 감사하다 이런 생각을 잘 못하게 됩니다. Those near us who gives us help all the time, we tend to take those people for granted, and we realize we don't think to thank them for their efforts. 그 사람이 없어지면 이제 아쉬움을 느끼게 됩니다. But then we realize how much they're missed once they're not there. 그래서 지나놓고 고마운 줄 알고 그러나 감사할 방법이 없으니까 후회하게 되고 그러죠. And we regret that we were not able to say thanks more often when they were there. 우리가 만약 지금 여기 끼어 있다면 항상 고마운 줄을 알게 됩니다. But if you were awake constantly in the here and now, then you'll always be realizing that you should be thankful. 숨 쉴 수 있는 공기가 있어서 고맙고 마실 물이 있어서 감사합니다. Thankful for the water we drink and the air we breathe.
매일매일 먹을 수 있는 음식이 있다는 것은 정말 고마운 일입니다. And we should truly be thankful for the food that we can eat every day. 또 우리 주위에 사람들이 있기 때문에 그들의 은혜로 내가 이렇게 살아갈 수가 있습니다. And the fact there are people around us upon which that we actually can survive. 이런 감사한 마음을 늘 갖게 되면 이렇게 불평이나 불만 이런 괴로움이 훨씬 없어집니다. And we can greatly reduce our cause for suffering and complaints if we can hold this mind of gratitude throughout. 우리가 이렇게 감사할 만한 일은 실제로 사실을 있는 그대로 알게 되면 마음에서 저절로 감사하구나 이런 게 일어납니다. So you don't artificially have to construct a sense of gratitude because it comes to us naturally and automatically once you realize of all the things that's provided to us. 근데 우리가 고마운 줄을 모르는 것은 바로 사실을 모르기 때문에 그렇습니다. But the fact that we lack gratitude means that we're not really aware of the truth around us. 아이들이 부모에 대해서 감사할 줄 모르는 것은 부모가 자기를 위해서 어떻게 하는지를 아이들은 잘 모릅니다. The fact that children are not thankful to their parents is that children are ignorant of all the efforts it takes for a parent to raise them. 자기가 커서 자식을 키워보면 이게 자식을 키우는데 수많은 이 노고가 있구나 하는 것을 알게 됩니다. But when the children grows up and have their own children, that's when they realize of all the efforts that goes into rearing their young. 수행이라고 하는 것은 어떤 이런 자세, 무슨 명상이다, 참선이다, 절이다, 요가다 하는 게 아니라 항상 지금 여기 사실에 깨어 있는 겁니다. So spiritual practice is not a matter of different positions that you have to hold in a yoga or different postures you have to hold in meditation or whatnot. It's all about being awake in the here and now. 우리가 지금 여기 이렇게 앉아서 눈을 감고 자신의 호흡에 깨어있다, 호흡을 알아차린다 하는 것은 이런 연습을 통해서 우리는 일상에서 늘 지금에 깨어있는 그런 삶을 살기 위해서 이런 연습을 하는 겁니다. The fact that we are meditating in a certain posture, focusing on our breath, is a matter of practice for us to develop the capacity to be aware in the here and now in our everyday lives. 네, 질문을 받겠습니다. With that, let's go to questions. I have heard Sunim use the phrase, there is no self. If I am suffering, who is the I in that suffering? How can I use this knowledge in my meditation practice to end suffering? 스님은 자아는 없다고 말씀하셨습니다. 근데 내가 괴로워하고 있으면 그 괴로워하고 있는 나는 누구인지요? 그리고 명상을 하면서 이 무아를 통해서 어떻게 괴로움을 끝내는 데 쓸 수 있을까요? 선적으로 말씀드리면 그것은 이렇게 지식으로 이해하는 것이 아니라 스스로 탐구해야 됩니다. From a Zen perspective, no self is not a knowledge to be gained. It's something that you need to explore on your own. 즉 체험되고 경험되어야 합니다. In other words, you have to experience it and internalize it. 그러나 우리가 그것에 대한 원리를 이해하도록 설명할 수는 있습니다. However, it is possible for us to explain the principle or the theories behind the no self. 그러나 그것이 이해되어진다고 체험되어지는 것은 아닙니다. But just because you understand the concept doesn't mean you can internalize the concept. 그래서 먼저 체험되어져야 한다 하는 것을 전제로 이해에 대해서 말씀을 드리겠습니다. So I'd like to explain this concept of no self with a caveat that in order to really make this useful to your life, you have to experience and internalize it. 태양이 움직이고 지구가 움직이고 이 천체가 움직이는 데는 옛날에 사람들은 이것을 움직이게 하는 누군가가 있다고 생각했습니다. The fact that the stars move and the planets move and the sun moves
in the ancient, people thought there was some kind of prime mover that drove this. 그러나 그것을 그러니까 움직이는 작용은 있는데 움직이게 하는 주체는 없습니다. So there is a movement there. However, there was no agency that made all these things move. 그것은 어떤 힘의 역학, 만율력에 의해서 움직여지고 있습니다. So it moves according to the natural laws that govern its movement. 그러나 옛날 사람들은 그것을 움직이게 하는 누군가가 있다, 신이 한다 이렇게 생각했습니다. But in the ancient, they thought there was somebody, there was an agency that moved. They thought God moved all these things. 그러나 진실은 그것을 움직이게 하는 어떤 존재, 신은 없다 이런 얘기. But the fact is, and the truth is, that there is no prime mover, nor divine mover that makes everything move. 구름이 끼고 비가 오게 하고 파도가 치고 폭풍이 일어나는 것은 어떤 용이라고 하는 신이 있어서 이런 작용을 한다 이렇게 생각했습니다. And ancients also thought that the rains and the storms and the waves, was created by a god called the Dragon King. 그러나 이렇게 비가 오고 파도가 치고 폭풍이 일어나는 것은 그런 작용은 있지만 그것을 움직이게 하는 어떤 주체는 없습니다. So indeed there are functions that manifest into phenomena called the storm or the rain or the waves, but there's no one agency that makes all these things happen. 식물에 있어서 이것은 감자가 되고 이것은 토마토가 되고 할 때 그 안에 감자일 수밖에 없는 토마토일 수밖에 없는 어떤 근본 종자가 있다 해서 우리는 종이라는 이름을 붙인 거예요. So when a seedling becomes a potato or tomato or some other vegetable or plants, that happens because there is something essential at the seed that makes it into those. That's why we call these different species. 그러나 사실은 거기에는 유전자라고 하는 설계도 프로그램만 있습니다. But the only thing that actually makes this into different plants is a kind of the blueprint for that specific life called DNA. 그 설계도가 조금 바뀌면 종자가 달라집니다. And if the blueprint changes, then the species change. 그것을 만들 사람도 그것을 자라게 하는 어떤 주체도 없습니다. But there's no agency that actually designed that blueprint or agency that makes that blueprint manifest itself into different plants. 우리들의 정신작용도 마찬가지입니다. Same thing with the functioning of our mind, our psychology. 보고 듣고 느끼고 생각하고 하는 이런 작용이 있습니다. There's a function that allows us to see, hear, smell, or taste. 전통적으로는 5가지 작용으로 대강 분류합니다. Traditionally, we divide it into the 5 senses. 이 6가지 감각기관을 통해서 이렇게 내가 바깥으로부터 정보를 받아들여서 아는 작용. So the function of receiving all these inputs from the senses and crafting a story out of it by knowing. 그 정보를 저장했다가 기억을 하고 분류를 하고 하는 이 생각하는 작용. And the function of the thought by which we ingest that data, create information, stories out of it, and store it, and classify and organize it. 그리고 그때 기분이 좋다, 기분이 나쁘다, 이런 어떤 느낌의 작용. And the function of the emotions that tells us whether this piece of information is, makes us feel good or makes us feel bad. 하고 싶다, 하기 싫다, 해야 된다, 말아야 된다 하는 이런 어떤 의지의 작용. And the function of the intent that tells us to do this, want to do this, or do not want to do this, or have to do this, or don't have to do this. 사물을 인지하는 작용. And the function of the mind to actually recognize a piece, a thing that we see. 전통적으로 이 정신작용은 5가지의 작용들이 서로 결합이 돼서 움직인다. So these 5 different functions of the mind, they're integrated and create a sense of the know. 그러나 그런 작용은 있지만은 그 작용의 주체는 없다.
So these functions exist, but there's no one single central agency that drives all these functions of the mind. 앞으로 인공지능이 발달해서 만약에 사람처럼 이런 어떤 작용을 한다고 합시다. For example, let's say there's an android with a artificial intelligence that replicates all these functions. 그럴 때 그런 작용은 있지만은 그 작용에 실체가 있는 것은 아니다. In that sense, you realize that these functions do exist because they're programmed into the AI, but there's no single agency that drives all these functions. 즉 프로그램이 있다는 거죠. You know, the program exists. 이해를 한다면 이렇게 이해할 수가 있습니다. And this is the way we can understand this. 우리가 이렇게 느끼고 보고 하는 건 있지만은 그것에 주체가 없다는 거예요. So basically, we have the function, we experience the function of seeing and touching, for example, but there's no agency that drives all these functions. 근데 우리의 정신작용이 어떤 착각을 하고 있는 거예요. But, you know, our mind makes a mistake. 우주가 움직이는 것도 누군가가 움직인다 하는 주체가 있어야 된다는 거죠. We think there needs to be some kind of locus of these empirical experiences that we all see and witness. 이 기후가 바뀌는 것도 마찬가지고요. And thinks that there has to be a prime mover agency that moves the stars and the planets and the weather, for example. 이 모든 것에는 뭔가 그것에 주체가 있어야 된다 하는, 그러니까 작용이 있으니까 작용의 주체가 있어야 된다는 것은 그렇게 생각한 거지 실제로 우리가 봤을 때 그런 실체는 없다 이런 얘기. So the illusion is that because their functions exist, we believe that agency that drives those functions must also exist. But when we examine the truth, we know that's not so. 이것을 확연히 알면 어떤 일이 일어나는가? So if you can really internalize this fact, then what happens to you? 가뭄이 들거나 비가 많이 오거나 폭풍이 일어나거나 할 때 두려움이 없다는 거죠. Then you are no longer afraid of storms or big waves or droughts, for example. 그 상황이 우리를 어렵게 만들지만은 그것을 어떻게 극복할 거냐 하는 문제는 남지만은 어떤 신이 노해서 한다. 그래서 그 앞에 가서 두려워하는 이 두려움은 없다는 거예요. 사실을 알기 때문에. The suffering that are associated with the droughts and those bad weather events, for example, waves or floods or whatnot, still exist. And there still remains a homework for us to solve that situation, adapt to that situation. However, we no longer become afraid of some agency being angry at us so that we have to go and beg and pray. 그런 것처럼 우리들의 삶에 있어서도 많은 작용이 있고 뜻대로 안 되면 어렵고 많은 것이 있었지만은 두려움이나 괴로움은 갖지 않고 살아갈 수가 있다는 거예요. So that allows us to live a life free from fear because we may encounter difficulties, but we're no longer afraid. 설령 지금 이것을 안다고 하더라도 순간적으로 찰나적으로는 무의식 세계에서는 늘 뭔가 있다 하는 이런 관념이 늘 작용하고 있기 때문에 우리가 체험적으로는 아직 느끼지 못하고 있습니다. And we may know this concept of no self as a knowledge, but unless you internalize it, we are programmed to believe there's an uber agency that drives everything. So that illusion kind of comes upon us suddenly. 태양이 지구를 도는 것이 아니라 지구가 태양을 돈다 하는 진실을 우리가 알고 있지만은 우리가 바깥에 가서 보면 태양이 지구를 도는 것 같이 체험되고 느껴지기 때문에 우리는 지구와 태양을 돈다 하는 것을 알지만은 경험적으로는 받아들이지 않는 것과 같습니다. It's as if we realize that the earth revolves around the sun and sun not the other way around. But when we go outside and observe the sun, you know, through our experience, it almost seems like the sun revolves around the earth. 그래서 선에서는 이렇게 왜 괴로운가 하고 끊임없이 탐구를 하면
괴로울 일이 없구나 하는 것을 체험할 수 있게 된다는 거죠. Therefore, in the Zen tradition, you constantly keep asking yourself repeatedly, why do I suffer? And the ultimate conclusion we reach is that there's nothing for me to suffer. 괴로워하는 나는 누구인가 하고 탐구하면 괴로워하는 실체가 없다는 것, 주체가 없다는 것을 자각하게 된다는 것. And if you keep asking yourself that who is this I that suffers, then you realize there is no I, there is no singular locus of all this suffering that exists. 그래서 어떻게 탐구하든 괴로울 일이 없다는 데 도달하게 됩니다. So no matter what path your self-exploration takes, you reach the same conclusion that there's nothing for you to suffer on. 네, 여기까지 하겠습니다. With that, let's conclude. 자세를 바랍니다. Straighten your posture 몸과 마음을 편안하게 갖습니다. and relax your body and mind. 한가한 마음을 냅니다. And allow your mind to be idle. 아무런 할 일이 없다. There's nothing else you need to do right now. 편안하다. I am at peace. 움직일 일도 없고 생각할 일도 없다. There's no cause for me to move or think. 모든 것을 놓아버리고 편안히 쉽니다. So let go of everything and just rest peacefully. 우리 몸에서 숨이 들어오고 숨이 나가는 것이 느껴집니다. And I feel the breath coming in and the breath going out. 모든 것을 쉬었을 때 지금 우리가 느낄 수 있는 것은 숨이 들어가고 숨이 나가는 것뿐입니다. When you pause everything else, the only thing that you feel is the breath coming in and going out. 다만 지금 여기 숨이 들어오고 숨이 나가는 것만 알아차립니다. And the only thing that you're aware of is the breath in the here and now. Come in and go out. 그런데 우리의 마음은 여기저기 다른 데 자꾸 관심이 달아납니다. But our attention always wanders from here and there 그래서 이것저것 망상을 피웁니다. and creates distractions about this and that. 그것은 지금 여기 끼어있지 못하고 저기 또는 과거로 미래로 내달립니다. And that means that you're not awake to the here and now, your thoughts in the past and the future or everywhere else. 이런 작용을 멈춥니다. And we stop these. 멈춰지지 않고 일어난다면 의미를 부여하지 않습니다. And nevertheless they occur, so you don't imbue them with meaning. 숨이 들어오고 숨이 나가는 데만 관심을 둡니다. The only interest you have is in the breath coming in and going out. 애써서 관심을 두는 게 아니라 편안한 상태에서 저절로 알아차릴 뿐입니다. You don't strive to pay attention. You become aware automatically in a state of peace. 어떤 의도, 애씀도 하지 않습니다. And there's no intent here. There's no striving.
편안히 잘 하셨습니까? How'd that go? Were you at peace? 명상하면서 자신이 경험한 것을 한번 댓글창에 올려봅니다. Please upload your experiences to the chat window. 우리는 똑같은 자세로 똑같은 모양으로 앉아 있지만은 우리가 마음속에서 경험할 수 있는 것, 영감이나 소감은 다 서로 다릅니다. We experience this meditation sitting in the same physical postures, but all our experiences are different. 그래서 다른 사람들은 어떤 경험을 했는가, 나는 어떤 경험을 했는가 이것을 나누는 것이 소감 나누기입니다. So it is important for us to share with each other what our individual experiences have been. 다리가 많이 저렸지만 망상이 많이 올라왔지만 그래도 끝까지 할 수 있어 뿌듯합니다. My legs ached, there are a lot of distractions, but I managed to stick it out to the end. 머리는 이곳저곳을 다녀오지만 숨은 그대로 들어오고 나가고 있구나 알게 됩니다. So my thoughts went here and there, but my breath always remained constant. 졸음이 왔지만 망상 없이 편안히 명상을 마쳤습니다. I felt sleepy, but I was able to conclude well without being too distracted. 긴 시간이라 힘들었습니다. It was difficult for me because it was long. 순간 몸이 느껴지지 않는 때가 있었습니다. There were times where I did not feel my body. 지금 집중하는 것만으로 명상이 편안합니다. The fact of focusing on the here and now allowed meditation to be peaceful. 끝없이 다양한 장면이 떠올랐습니다. There was an endless imagery of different scenes. 깜빡 졸다가 호흡으로도 걸어오기를 여러 차례 했고 뒷목이 아팠습니다. I dozed off briefly only to come back to the breath several times, and my back of my neck hurt. 명상 전에 분노가 폭발 직전에 있었다. 지금은 고요합니다. I was about to have an angry outburst before meditation. Now I'm calm. 네, 여러분들 소감 잘 봤습니다. Thank you for sharing your thoughts. 나눠주셔서 감사합니다. And thank you for sharing your experiences. 영어 나누기 하나 읽어드리겠습니다. 네, As I relaxed, I felt my body was leaning back. 이완이 되면서 몸이 뒤쪽으로 기울는 것 같았습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 한 주 편안히 지내시기 바랍니다. With that, let's conclude. I'll see you next week. Hope you have a peaceful week. 네, 통역을 해주신 제이슨님 감사합니다. Thank you, Jason, for your interpretation.